So we're going to discuss the latest advancement in the power substation. Okay, substation. Power substation. Actually, power substation means power supply. Okay, power substation na high power. We can consider power substation latest advancement. Okay, that's already going to discuss. So we now going to discuss the introduction about the substation and history of about substation and needs of substation, types of substation, description of each substation or types description, overview of standard substation, and brief details of each equipments. Equipment substation already discuss பண்ணிருந்தோம். Equipments, what are the equipments we have? We can detail discuss again. And latest advancement in substation that going to discuss. From that we have to. So first of all, substation is a part of the electrical generation, transmission, and distribution. Substation வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளேஸ்லயும் இருக்கும். First, generation, transmission, and distribution. Okay, in that we have a substation. Note on this. So substation transform voltage from high voltage to low, or the reverse, or perform any of several other important function like switching and converting. Actually, substation now. Substation. What is the substation? It's converts high voltage, low voltage, or reverse. Low voltage, high voltage. அப்படி இல்லைனா சுவிட்சிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன் ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன், அது கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன் வரும். சுவிட்சிங்னா சுவிட்சிங் பண்றதுல மட்டும் வரும். இதுதான் சப்ஸ்டேஷனோட மெயின். Substation means, okay, actually transform voltage from high voltage to low, or the reverse, or perform any several other important functions like switching and converting. So everything. Yeah. So history of substation. Electrical generation is the process of generating electric power from other source of primary energy. Okay, actually electrical generation now வந்து பாத்தீங்கன்னா main for all the electrical appliances. Okay, generation is main. So main on the fundamentals behind electricity generation on the Maxwell Mitchell Farad on the 1930 on the generation on the introduced பண்ணாங்க electrical generation. During these days, the utilities of generator some place were generated. Okay, but the time of demand power increase from those areas, the generation is not possible. Okay, இதெல்லாம் அந்த டைம் வந்து பவர் டிமாண்ட்லாம் கம்மியா இருந்தது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேரடேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரோடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் 1930s. 19ல 1830ல வந்து ஃபேரட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. By the time we try to implement the concept of transmitting power from one place to another place. So first of all power generate பண்ணாங்க. அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு there is no any facility. அப்பதான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? At the time of generation, power transmitting power from one place to another. In the starting, we have transmit the power in very less distance. கம்மியா டிஸ்டன்ஸ் பண்ண டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க. So directly transmit the generating power into generator voltage itself. என்ன ஜெனரேட் பண்ணாங்களோ அந்த வோல்டேஜை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங்ல. ஓகேவா? என்னமா பேசுறீங்க? ஜெனரேட் பண்ண வோல்டேஜை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஆஃப்டர் lot of inversion, lot of updation in the electricity generation, transmission line, and distribution, the generator voltage will be stepped up, and after that we have to transmit. After that it can be utilized in the consumer. Okay, so needs of substation. Note பண்ணீங்க இது substation need. எதனால substation need?
practical consideration பாத்தீங்கன்னா so safety load growth satisfy load growth and accommodate new generation accommodate பண்றதுக்கு to maintain reliability requirement. So these are all the practical consideration and technical consideration பாத்தீங்கன்னா to step up and step down the AC voltage. So step up பண்றதுக்கு we have to use the substation to break the power flow. Power flow வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to need the substation. கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க, எந்த கட்டு எப்போ ஏன்னா ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா கட் பண்ண முடியாது, சப்ஸ்டேஷனாக தான் கட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அதாவது நீட்ஸ் ஃபார் break of power flow, provide support to the power flow. Support to the power flow க்கு we have to need a power substation. Substation வந்து on the base is of service requirement. Substation type பாத்தீங்கன்னா we have various substation இருக்கு. Based on service requirement base பண்ணி we have this much type and based on the construction features based on that we have this types. Okay, based on the service requirement we have transformer substation, switching substation, power factor correction substation, frequency changer substation, industrial substation, converting substation. So இதெல்லாம் வந்து various substations name. Okay, ஒவ்வொரு substation ஒரு purpose யூஸ் பண்ணுவாங்க. And we have based on the construction பொறுத்து we have to class the outdoor substation, we know that, and indoor substation, underground substation, pole mounted substation. Construction பொறுத்து we can classify the substations. Outdoor substation, what do you mean outdoor substation? நார்மலா வந்து most of the urban areasலாம் வந்து outdoor substation தான் இருக்கும். Nearer power generation பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have indoor substation. Indoorனா nothing but building குள்ள இருந்தா indoor substation. Outdoorனா வெளியே, outer building வெளியே இருந்தனா that's outdoor substation. அது இல்லாம underground substationனா underground below the earth undergroundல வந்து வச்சிருப்பாங்க. அது இல்லாம pole mounted substation, போல்ல மவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க substation. அது இல்லாம we have சர்வீஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்ஸ்டேஷன், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் பண்றதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்ஸ்டேஷன், சுவிட்சிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க, ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணாம இன்புட் சேம் வோல்டேஜ் அவுட்புட் சேம் வோல்டேஜ் இருக்கும். ஒன்லி சுவிட்சிங்க்கு மட்டும் we have சப்ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷனுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு சப்ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஒன்லி டு த பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன், lagging power factor, leading power factor வருதுன்னா அது வந்து யூனிட்டியா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு we have to use power factor correction substation. Frequency changer substation, what's the frequency of in India? 58. Okay, அந்த frequency மெயின்டைன் பண்ணும். frequency மெயின்டைன் பண்ணலாம் என்ன ஆகும் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் what happen frequency மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதான் frequency அதிகமாச்சுன்னா ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு அர்த்தம், ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாச்சுன்னா ஸ்பீட் வந்து குறையுதுன்னு அர்த்தம். எதனால ஸ்பீட் வந்து குறையுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எதனால ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது குறையுது? ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் என்னப்பா, லோடு வந்து அதிகமாச்சுன்னா ஸ்பீட் வந்து குறையும், லோடு வந்து கம்மியாச்சுன்னா ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃப்ரீக்வன்சியும் லோடு ஜென்ரேட்டர் எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்ஷன். ஃப்ரீக்வன்சி லோடு கம்மியாச்சுன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 1 டெரா வாட், ஓகே, ஒரு டெரா வாட் வந்து யூஸ் பண்ண இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த லோடு வந்து கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகுனா ஜென்ரேட்டருக்கு வந்து இருக்கிற லோடு வந்து கம்மியாகுது. அப்போ வந்து அது என்ன ஆகுனா ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே வந்து லோடு வந்து அதிகமாகுதுன்னு வச்சுங்க, 1 டெரா வாட்டுக்கு பதிலாக அதிகமாக போகுது இன்னும், ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகும், லோடு அதிகமாக அதுக்கு வந்து லோடு வந்து அதிகமாகுது, அப்போ ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகும், ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனால் இப்போ குறைஞ்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஜென்ரேட்டரில்? இன்புட் என்னது, அதான் என்ன டர்பைன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது டர்பைனோட இன்புட். ஓகே, ஜென்ரேட்டர் சுற்றுது இல்லை, அதுக்கு போகிற இன்புட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். இப்போ நார்மலாக தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் டர்பைன் வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து கோல் வந்து இன்லெட்டை வந்து குறைப்பாங்க, ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா
கூல் இன்லெட் குறைப்பாங்க, அதனால ஸ்டீமோட ப்ரெஷர் வந்து குறையும். ப்ரெஷர் குறையினால டர்பைனோட ரொட்டேஷன் வந்து கம்மியாகும். அப்போ வந்து ஸ்பீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் எல்லாமே. ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஏவிஆர் படிச்சிருப்பீங்களா? போன பிஎஸ்ஓசியில் படிச்சிருப்பீங்களா? பிஎஸ்ஓசி படிச்சிங்களா? இப்போதான் வருதா? அதில் வந்து ஏவிஆர் ஒன்று படிப்பீங்க. அது மாடலிங்காக வரும், அதுக்கு ஒரு யூனிட் ஃபுல்லாகவே அது இருக்கும். படிச்சிங்களா அதை? யார் நடத்துறது? வெங்கடேஷ் சார். அதில் பாருங்க ஏவிஆர் ஒரு இது இருக்கும், அது மாடலிங் பண்ணுறது. அதை நேற்று நடத்துகிறாப்புல அது டயக்ராமு. எப்படி அது ஏவிஆர் ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா? நேற்று நடத்திருந்தாரு, டயக்ராம் போட்டுருந்தார் பார்த்தேன். ஏவிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜென்ரேட்டரோட ஸ்பீடில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு பால் பேரிங் மாரி. அது என்ன ஆகும்னா ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப ஸ்டீம் இன்லெட்டை வந்து கம்மி பண்ணும். ஸ்டீம் எதோட இன்லெட்டு? டர்பைனுக்கு போகிற இன்லெட்டு ஸ்டீம். ஒரு நாசில் வச்சுருப்பாங்க. ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப அந்த நாசில் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? குறைக்கணும் ஸ்பீடு. அப்போ வந்து ஸ்டீமோட இன்லெட்டை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நாசில வந்து ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணாமல் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஸ்டீமோட இன்லெட் குறையும். அப்போ டர்பைனில் ஸ்பீட் குறையும், அதனால் ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் குறையும். அது ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் குறையிறப்ப என்ன பண்ணும்? ஸ்டீம் இன்லெட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ நாசில் வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆகும். அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஓகேவா? அதை ஏவிஆர் சொல்லுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர். இப்போ பிஎஸ்ஓசியில் படிப்பீங்க நீங்கள், அது ஃபுல்லாக மாடலிங்லாம் வரும் அது. ஓகேவா? அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சர் சப்ஸ்டேஷனில் வச்சுருப்பாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி சப்ஸ்டேஷன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஓகேவா? அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ஸ்டேஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ஸ்டேஷனா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வச்சிருக்க சப்ஸ்டேஷன். அண்ட் கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன். கன்வெர்ட்டிங்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஏசியை வந்து டிசியா மாத்துறது, டிசி வந்து ஏசியா மாத்துறது, கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். திஸ் ஆர் த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்து we have substations. இது நோட் பண்ணீங்க. So this is your transformer substation. Those substation which change the voltage level called transformer substation. Actually transformer substation most of the substations la irukum. Transformer substation na voltage level la வந்து மாத்துறது. High voltage is low voltage or low voltage is high voltage. அதான் transformer substation. We have transformer இருக்கும். மெயினா transformer வந்து ஹை வோல்டேஜ் சைடு ஒன்று இருக்கும், லோ வோல்டேஜ் சைடு ஒரு சைடு இருக்கும். ஓகேவா? இது சப்ஸ்டேஷன் மாத்துறது. இது நோட் பண்ணிங்க, டெக்ஸ்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிங்க, டயக்ராம் வேண்டாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற டயக்ராம் தான் போடணும். ஓகேவா? எழுதிட்டீங்களா? And next one is switching substation. This type of substation simply perform the switching operation of power line. இது லோ வோல்டேஜ் லெவல்லாம் குறைக்காது, அதிகப்படுத்தாது. ஒன்லி ஸ்விட்சிங் மட்டும் 1:1 இருக்கும். இன்புட் சைடு 1 இருக்கும், அவுட்புட் சைடு 1. சேம் வோல்டேஜ் லெவல், சேம் வோல்டேஜ் லெவல் இன் போத் சைடு. ஒன்லி ஸ்விட்சிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸ்விட்சிங்னா என்ன? சுவிட்ச்னா என்ன? சுவிட்ச்னா என்ன? சுவிட்ச்னா என்ன? லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சுவிட்ச் என்ன? ஆன் ஆஃப். வேணும்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதான் சுவிட்ச். ஓகே, சுவிட்சிங் சப்ஸ்டேஷன். இது எதுக்குன்னா இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஏன்னா ஃபால்ட் ஆகுது. ஃபால்ட் ஆகுறப்ப எப்படி செப்பரேட் த லைவ் லைனும் மெயின்டெனன்ஸ் லைனும் செப்பரேட் பண்ணும். அது சுவிட்சிங் சப்ஸ்டேஷன் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? டர்ன் ஆஃப் பண்ணும். அது நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்ஸ்டேஷன்லேயே பண்ணலாம். பட் இது வந்து வோல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் பண்ணாது. ஜஸ்ட் ஒரே வோல்டேஜே இருக்கும். இன்புட் சைடு ஒரே வோல்டேஜ் இருக்கும், அவுட்புட் சைடு ஒரே வோல்டேஜ் இருக்கும். ஓகேவா? ஒன்லி சுவிட்சை மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. வெரி பிக் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குன்னா, ஒரு 300 கிலோமீட்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குன்னு வச்சுங்க. 150 கிலோமீட்டர்ல இன்புட் சைடும் அதே வோல்டேஜ் இருக்கும், அவுட்புட் சைடும் அதே வோல்டேஜ் இருக்கும். ஓகேவா? ஒன்லி சுவிட்சிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் ஆர்
So main fault la வந்துச்சுனா that time we can live பார்ட்டுக்கும் maintenance பார்ட்டும் disconnect பண்றதுக்கு we can use switching substitution. Next வந்து power factor correction. ஓகேவா? Those substation which improve the power factor of the system are called power factor correction substation. So already சொன்னதுதான். Power factor எதனால குறையும்பா? Increase ஆகும் குறையும். Actually what are the power factor we have? என்னென்ன power factor இருக்கு? Lagging, leading, unity. Unity எப்போ வரும்?